ناوی بەڕێوەبەراتی شوێنەواری هەولێر بە خێراتنی میوانە بەڕێزەکان دەکەم و هەروەها داوای لێبوردنیش دەکەین بڕێک تاخیر بوون. زۆر سپاسی پشوودژیتان دەکەین بەڕاستی جەوەکە گەرمە و هەروەها ئێمە هەموو جارێ باسمان کردووە کە دەستگاکانی ڕاگەاندن زۆر بۆمە گرنگن. زۆر سپاسان دەکەین و سپاسی ئەو ئامادەبوونتان دەکەین لەبەرەوەی هەموو جارێ پەیامەکانی مەتان زۆر بە جوانی دیانتە بە هەموو خەڵکی کوردستان و بەدەرەوە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە شاری هەولێر چەندین تیمی بیانی شوێنەواری ئیش دەکەن و بەڵام پێشووتر پێم خۆشە زۆر سپاسی میوانە بەڕێزەکان بەتایبەت بەڕێز دکتۆر سامان سۆرانی نوێنەری پەیوەندەکانی فەرمانگەی پەیوەندەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها بەڕێز دکتۆر ستافرۆس کۆنسۆلی گشتی وڵاتی یونان کە بەڕێزیان زۆر هەموو جارێ هاوکاری ئێمە و تیمی شوێنەواری زانکۆی ئەسینا بووە و هەروەها سپاسی میوانەکانی تریش ئەوانەی لێرە ئامادەن و تیمی شوێنەواری زانکۆی کاپۆدستەریان یونیڤرسیتی ئەسینا وڵاتی یونان بە سەرپەرشتی بەڕێز کۆنستانتین کۆپانیۆس پرۆفسۆر کۆنستانتین کۆپانیۆس و هەروەها تیمەکێ دەکەین. بەڕێزان لە ساڵی 2011 ئێمە لە دوای دۆزینەوەی گردێکی شوێنەواری زۆر بەناوبانگ لە شاری هەولێر بە ناوی گردنادە لە جێڕێکی 5 حسارۆک ئێمە دوای تەسبیحکردنی ئەو شوێنێکی زۆر گرنگە لە ناو شاری هەولێر و شوێنێکی زۆر کۆنە ئێمە مۆڵەتی هەڵکۆڵینی شوێنەواریماندا بە تیمی شوێنەواری زانکۆی ئەسینا لە 2011 دەستیان بەکار کرد و هەروەها ئێمە لە هەڵکۆڵینەکانی ئەم گردە بۆمان دەرکەوت کە تەمەنی گردەکە نزیکەی زیاترە لە 7000 ساڵ لە هەزارەی شەشەمی پێشزاینەوە تەمەنیتی و چەندین چینی جیاوازی شوێنەواری تدا و هەروەها ئێمە مۆڵەتی هەڵکۆڵین لە شوێنێکی تری شوێنەواریش لە گردێکی تری شوێنەواری بە ناوی گردی باقرتەمان بەو تیمە داوە کە 28 کیلومتر لە باشووری شاری هەولێر دوورە. ئەو گردەش گردێکی زۆر گەورەیە کە وێنەکەی لێرە دامانەوە و بوویت ینی شوێنێک بووە وەکو شارێکی گەورە باشووری عێراق و کوردستان و ئەوانەی پێکەوە یان چتە وەکو حەڵقەی وەسک بووە لەو بینن. ئەو شارە و گردێکی زۆر گەورەیە و زۆریش موهیمە و زانیاریەکانی بۆ بەڕێز دکتۆر کۆنستانتین کۆپانیۆس بەجێ دەرن چونکە ئەو ساڵە بۆ یەکەم جارە لەو شوێنە تەقریباتمان کردووە. تەمام تەقریباتەکەش هەڵکۆڵینەکانیش بە هاوبەشیە لەگەڵ تیمی شوێنەواری بەڕێوەبەراتیمان لەگەڵ زانکۆی ناوبراو. لێرەدا داوا لە بەڕێز نوێنەری فەرمانگەی هەماهەنگی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێم بەڕێز دکتۆر سامان سۆرانی دەکەم کە ئەگەروەتایەکی هەیە پێشکەشمان بکە. زۆر سپاس دەکەم. زۆر سپاس بەڕێز دکتۆر نادر بۆ پێشوازیکردنت. ئەڵبەتە من ئەمەوێت لێرەوە سپاسی کۆنسۆلگەری گشتی یۆنان بە تایبەتی دکتۆر ستافۆس بکەم بۆ هەموو ماندووبوونەکانی کە لە ماوەی دەست بەکاربوونی لە هەرێمی کوردستان ئەنجامی داوە و بە بەردەوامی لەگەڵ فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوە لە پەیوەندیەکی باشە بۆ ئەوەی کە بتوانێت هاوکاری و هەماهەنگیمان بکات لە زۆر بواری جیاجیا یەکێک لەوانە لە بواری کچوکاڵیە وهروەها لە بواری زانستیش کە تیمی لەو شێوەیە کە ئێستا لێرە حوزوریان هەیە هەناردەی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە لە بواری ئەو شوێنەوارناسی وەکو بابەتێکە کە شوناسی میلەتەکان دەخاتەوە وەکو بابەتێکە کە پەیوەستە بە شارستانیەتی میلەتانی کە لێرەن
خۆشحاڵی خۆم دەرەبڕم کە ئەم تیمە توانیوێتی لەم ماوەیە کار بکات لەسەر چەندین شوێنی گرنگی وەکو گرتنادر کە ناوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ بەڕێز دکتۆر نادر کە خۆی لەو بوارە کاری کردووە و ئەو بابەتە شوێنەوارەی دۆزیوەتەوە و گردەکەش بە ناوی خۆیەتی و لەمان کاتە لە باشووری هەولێر بە 28 کیلۆمەتر لە باقرتا لێکۆڵینەوە کراوە و ئەوانە هەمووی لەلایەن ئەو تیمە بەڕێزەوە کە لە یۆنانەوە ئەرکیان کێشاوە لێرە ئەنجامی دەدەن. من دووبارە بەوێ سوپاسی خۆم پێشکەش بە بەڕێز دکتۆر ستاڤڕۆس بکەم بۆ ئەو کارانەی کە لە ڕابردووە ئەنجامی داوە کە بەردەوام تیم دەنێرێ بۆ ئێرە و لەسەر ئاستی خوێندنی باڵاش پێکەوە کاری لە نزیکەوە ئەنجام دەدەین و هیواداری پەیوەندەکانمان بە باشترین شێوە لە ئایندەشە بتەوتر ببێت و بەرەو پێشەوە بڕوات و من دووبارە سوپاسی شوێنەواری هەولێر شەکەم بۆ هەموو ماندووبوونەکانی لەگەڵ تیمی کە میێوانن لێرە. زۆر سوپاس. Like first to thank the Kyrgyzstan regional government, in particular Dr. Nader, Dr. Sorani, and also the other high official of DFR for the great support to me as consultant and also to Professor Kompanias, one of our highest and prominent academic personalities. Salutare Ioana Tamaș, Afirati am Ioana Morezăcan, وزور سپاسی برای دکتر سورانی همو آماده بودن سپاسی حکومت کردستان دکیم و بیان میدن و وزور سپاسی برای پروفسور دکتر کنستانتین توپانوس دکیم The presence of the work of Professor Kompanias is an example of the high level of collaboration between Erbil and Athens. Take into account that one of the highest level of cooperation that we have is in the field of education. How can you have a ship command Professor Konstantin Sarkishka? La مستوى زور برز لا مستوى ثقافي وشغلي كاتبوني هاوش The next day after Professor Kompanias departs here and his return from the next year, other Greek academics will visit Erbil and the Kyrgyzstan region, and this creates a cross-fertilization environment between the Kyrgyz and the Greek people. لا أمسك المهنة المويرة سدان كتير وشتي زور باش تزاني وكان يجي هذا الشيء كله لليوان من الكردستان Greeks enjoy a high capital of sympathy in the heart of any Kurds, and vice versa. All Kurds enjoy a high level of capital in the heart of all Greeks. And this is the basis of our collaboration on the various projects, but in particular in the field of education, because education is important of whatever we are doing at personal level, at family level, at political level, at international level. أو كان هذا الشركة زيادة بس لأنه رشوبي لكن لأنه رشوبي كان يجي بس خزانة السكتات بس السياسة والشيء ذاك. With these few words of introduction, I would like to thank again all Kyrgyz officials and in particular the DFR colleagues for the great help, support and collaboration between us, the Greeks, and the Iraqi Kurds here, which is a very promising beginning for a very strong collaboration between Erbil and Athens. زۆر سپاس بەڕێز دکتۆر ستافرۆس کۆنسولی گشتی دوانساش داوا لە بەڕێز پرۆفسۆر کۆمپانیاس دەکەین کە باسی ئەو نەتایجەوە و شتانێکە و دەستکەوتانێکە هەبووە
لو دو جردة شو إلى هبدو شوين ترتيبات يعني كده هالكل يعني كده ده ولا برزيل تم تبفهمون بو بشكل نتائج أو هالكل. Thank you very much for this very kind introduction and these very nice words. I would also like to thank everyone who helped us to realize this project and return to Kurdistan after a long time of being away. First of all, I would like to thank the General Consulate, the Greek General Consulate in Erbil, but also the Directorate of Antiquities and in particular Mr. Nader, very warmly. I am really happy to be here again, and we hope that we are going to keep having exciting results like the ones you are going to see in a minute. We are working in two excavation sites. One is called El Nader, and actually it was discovered by Mr. Nader himself in 2010. And I must say that he is the one who rescued this site from being destroyed by bulldozers. He stopped the bulldozers back then at the time in Hazarot Pans. And all these years he helped to protect this site, and it's one of the most important sites in Howler. So I am personally very grateful for the efforts of Mr. Nader. The second site lies 30 kilometers to the south of Erdil. It's near to the city of Minar, the village of Minar, and it's called Baaqerta. I'm going to say just a few general things about Nader first, and this is the site which you see here on the map. The red part is the part which we have already excavated. As I mentioned before, this is the site which was first discovered by the Directorate of Antiquities. In 2010, they excavated this Middle Assyrian burial. But this is a very important site because it goes back in time. It's one of the oldest sites here in not only in Howler, but also in the Kurdistan region. It goes back to the 7th millennium before BCE. So it's one of the oldest sites in the city of Tel. And it's also important because it's inside of the city of Erbil, which shows that the city of Erbil is a place which is inhabited for a very, very long period of time.
پێگەشتوێنەوانی دەکەوێتە ناوەڕاستی شاری هەولێر کە زۆر مێژوویەکی زۆر کەوت پیشان دەدا لە ناوەڕاستی شاری هەولێر. And I'm also happy to say that this is already well known because of our publications, because of our work. And in 2014, when Daesh was attacking the Kurdistan region, American press, for instance, the Smithsonian and other journals, wrote about the fact that the Americans need to help the Kurdistan region because it's one of the oldest cities in the world. And the proof, the evidence which they use for that is this particular excavation, the Gidnat excavation. زۆر دڵخۆشم کە لەم شوێنە ئیشم کردووە جگە لەوە توانیوە مێژوویەکی زۆر کۆم بەدەربێنم لەبەرەوەی لە ساڵی 2004 کاتێک هەولێر بەترسی لەسەر بوو لەلایەن داعشەوە ئەمریکیەکان و ڕۆژنامەنووسە ئەمریکیەکان چەند شتێکیان لەسەر هەولێر نووسی. یەکێک لەم شتانە ئەوە بوو کە وتیان هەولێر شارێکە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە زیاتر لە 7,000 ساڵ ئاماژەیان بەو ئەنجامی ئەم هەڵبوونەی لێمە کرد بۆیە من زۆر دڵخۆشم بەوەی کە باس کراوە بەشێک بەرەوەی کە بتوانە هەولێر بۆ هەولێری پێ بپارێزین. So that's why it is very important to preserve this particular site. And one of the most exciting finds we had is this, which you see on the picture. This is a kiln which we discovered in 2013. But it's very important because it's actually used for metal, for the production of cotton products, most probably. And if this is indeed the case, then it's going to be the oldest metal kiln discovered. هەندێک لە دۆزراوەکانی ئەم پێگەشتوێنەوانیە کە لە ساڵی 2014 ئەم فەڕلە دۆزراوەتەوە بەڵام ئەم فەڕلەم زیاتر بۆ مەبەست کانزاکاری بەکارهاتوە واتە یەکێک لە کۆنتترین هەر ئەو فەڕلانەی کە بۆ دروستکردنی کانزا بەکارهاتوە. One of our most exciting finds is this particular burial which we see there. It's a burial of a woman aged 35 years old when she died. And she was deposited inside of this kiln. And as you can see, it was a very difficult excavation actually. But we were able to recover the skeleton. یەکێک لە دۆزراوەکان گۆڕێکە کە گۆڕی ئافرەتێکە تەمەنی بۆ نزیکەی 35 ساڵ دەگەڕێتەوە کە لەناو فڕنەکاندا بوو وەکو لە وێنەکەدا دەیبینن کارکردن لەم شوێنە زۆر قەڵسا لەبەر کۆنی مێژوەکەی لەبەر هەندێک هۆکاری تر بەڵام ئەوە توانیم وانە کە ئەو کار بکەین لەوێ و ئەو هێزکەش هەڵبگرینەوە بپارێزین. And it was very important because we were able to make a CT scan of the skull and also an X-ray, which showed that the skull is not normally shaped, but during her infancy, when she was a small baby, they put some cloth on the skull in order to shape it, to give it a certain shape. مطلعی ئەوەی کە لەڕێگەی سکان و ئەشعا توانمان دیاسی ئەم کە لەسەری ئەم گۆڕە بکەین بۆ مان دەکەوت کە شێوەی کە لەسەرەکی وەکو مرۆڤێکی ئاسایی نییە. پێدەچێت لەو کاتێک کە منداڵ بۆ پەڕۆکێک یان بە شتێک سەری بەستراوە بۆ ئەوەی کە شێوەیەکی تایبەتی وەربگرێت. And here you can see the result to the right, how this skull was bound in order to take this particular X-ray. But what was also very peculiar was that this particular woman was buried facing down. She was not buried normally, which is also a mystery. We don't know exactly why this happened. هەڵەکو لە وێنەکەدا دیارە کە کەلەی سەری زیاتر بە شێوەیەکی هێرکەیی درێژە دیارە بە مەبەست وایگرراوە و شتێکی تریش لەم گۆڕە بەدەرکەوتووە ئەم گۆڕە لەسەر دەو نوێژراوە کە ئەوە شتێکی ئاسایی نییە بەڵام تا ئێستا ڕەنگە نەزانین کارەکەی چی بێ ئەمەش پێویستمان بە پیاسی زیاتر. But this particular find is very important, as well as other skulls which have been discovered in various places, because they saw that this was something which was people were doing back in the 5th millennium BC. They were shaping the skulls of infants in order to create an identity for them. ئەم دۆزینەوەی بۆ ئێمە زۆر گرنگ بووە لەبەرەوەی
یەکەم شێوەکەی ئاسایی دووەم ئێمە دەتوانین لە ڕێگەی ئەم دۆزراوانەوە بزانین ژیانی کۆمەڵایەتی لە 5,000 ساڵ پێش ئێستا لەم ناوچەیە چۆن بووە چۆن ژیاوە. Moreover, we found 4 children burial. They were just simple burials. The skeletons were covered by pottery earth. They were very, very difficult to excavate. یەکێکی تر لە گۆڕی چەند منداڵێک بە شێوەیەکی زۆر سادە دەژرابوو. ئێستاکان وەڵامبوونەوە کە زۆر کارێکی زۆر گران بوو بتوانی ئەمڕۆنی نوێنەرێ ئەنجام بدەین. But we were able to restore them, to get them out safely, and we hope we can study them and see whether we can see traces of heads having on their skulls. ئەمە بەڵام ئێمە بتوانیمان بە شێوەیەکی زانستیەوانە هەڵبگرینەوە و بتوانین بە شێوەیەک لە ڕابردوو و لە ئێستش دیراسەیان بکەین بۆ ئەوەی زیاتر پێ بگەین لە سەردەما. We also had some other interesting finds, like this particular vessel which you see here, which is very, very rare. And it's actually very important because it's dated to the 5th millennium BC. And if you go to the archaeological museum here in Howlett, you're going to see it. یەکێک لە دۆزراوەکانمان ئەم دۆزەیە کە شتێکی زۆر دەگمەن و زۆر نادرە لەسەر لە مۆزەخانەی هەولێر عەرز کراوە دەتوانم بیبینین کە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی هەزارەی پێنجەمی پێشدا. It depicts probably a bird, a kind of a bird. And we also found a lot of clay figurines of animals, most particularly of bulls. Our collaborator, Dr. Angelos Hadjipoumis, studied the bone material, and he also found that people were eating cattle, pig, sheep and goats, and also some dogs back at the time. دکتۆر ئانگلۆسەکە زیاتر هیچ بەسەر ئێسکەکان دەکات دوایی ئێسک چەند ئاژەڵێک بدۆزێتەوە وەک دوو مانگا و مەڕ و هەروەها ئێسکی سەڵیش. Our collaborator, Dr. Alexandra Livarda, also was able to determine that what people were eating at the time, that they were eating wheat and barley, and so they were cultivating, they were farmers. یەکێک لە هاوکارەکان واقعیشی زیاتر لەسەر پاشماوەی خواردن دەکاتن ئەویش بەڕێی چەند ڕێگایەکی زانستیەکە ویستی بەشیکردنەوە بۆەوەی بزانێت خەڵک لەم سەردەمەدا چیان خواردنەوە. We've also conducted some analysis on the obsidian found on the site, and we were able to determine that most of it came from the Van Sea, so from a great distance, which shows that people at the time, already in the 5th millennium BC, they had strong trade connections. هەندێکی لە دۆزراوەکەوان چەند پارچەی بیسی تێدا ئەوانەش لە ڕێگایەکی دوور هاتوون بەرەوەی لەم شوێنە نەبووە ئەوەش ئەوە نیشان دەدات ئەو سەردەمەکە پەیوەندیی بازرگانی هەبووە لەگەڵ دەوروبەر. But now I would like to ask my colleague, Yorda Barlayani, to come and speak a little bit more generally about the Wave civilization, the Wave culture, but also about the finds which we had from this year's excavation. Hello and thank you. Well, during the 5th millennium BC, there was a common way of life spread throughout North and South Mesopotamia, as well as Syria. This is called the Wave culture. Permanent agricultural settlements were established throughout this vast area, and there was active commerce between them. Similar evidence has been discovered at Qanat, indicating شارستانی میزۆپۆتامیا کە ئەو فترێ بە دیاریکراوی پێی دەوری سەردەمی بکرێت زۆر کەم دیراسی کراوە لە شارستان ناوچەیەدا و بەتایبەتی لە ئەرێنی کوردستان گرتان شێکێکە لەو شوێنەوارە بۆی دیراسەکردنی لێرەدا زۆر گرنگێکە بتوانێتەوە تێبگەین لە ژیانی کۆمەڵایەتی یاڕواایانی شیوەیەکی گەشتوگاڵی خۆیان بە هەر شێوازێک چۆن ژیاوە.
Similar evidence have been discovered at another, indicating that اربيل has a long history that goes back to 5th millennium BC, even earlier, because some pottery related to Hasuna and Halaf period have been discovered also. This year, our excavation focused on 2 trenches. أقصى انقباض إلى مناطق زيادة فوكسمات بس دو تال شوي نوعي. In one of them, fire pits and tunnels have been excavated, as well as 3 mud brick walls. أو يمكن يعني كسنت شوي عادي كلها هو لو سنت خشتي شيء It is likely that they belong to a typical Iberic house. Such a house was large with several rooms and a sizable central hall. كدرنا وبدياي كراي وسبب بيد وان سنجولك لا كان سبب بيد دياي كراوان وانا سنجولك هولك جيان هذيك. If this hypothesis is confirmed during the following year, and these walls are indeed part of an Iberic house, it is going to be the first such building discovered in اربيل. अगर बहुत शेयर पे के एबर के मामला विरासत मानूरा मजबूत है कि बिना कॉन्फिडेंट أو شيئاً أو بناء كذا سفن عبيد لهولية الوزراء.